again to everybody. So if you remember last class, we talked about give me a second, I'm going to share my screen. And we're going to start talking. Great. Give me a second. Okay. Now you can see my whole screen. Great. So, last class we were talking about terms that are related to language, right? Entonces, términos que estaban relativos un poquito a los idiomas, ¿no? Okay, we saw official languages, first languages, mother tongue, bilingual, second language, and foreign language. Great. So, but at the end, we tried to discuss these questions. I know that we didn't have enough time, so that's why today we are going to do so. Great. So we are going to share immediately in the class some of these questions. But now pay attention, because in my classes I do this, right? Yo hago esto. Bien. So give me a second. I want you to look at me first. Can you tell me what's this? What's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es en español? What's this? Tell me. En español. Exactly. Thank you, Freddy. So, these are chains. Okay? Chains. So, I have a dynamic with this, okay? Yo tengo una dinámica con esto. ¿Qué pasa? En el momento que yo diga chains, ya, las cadenas, vamos a armar cadenas de respuestas. Bien, cadenas de respuestas. Ahora, ¿qué significa la cadena? Que yo voy a preguntar a alguien, esa persona me responde y automáticamente él escoge a uno de sus compañeros de aquí y le hace la siguiente pregunta. Si es que hay varias preguntas, si yo le digo la misma, pues la misma van a responder. ¿No? Pero si hay otras preguntas, así. Nuevamente, para aquellos que están almorzando y no me pusieron atención. En el momento que yo diga, ok, let's answer these questions, but now let's have a change, okay? Or we're going to use a change. Oh, well, the change, sorry. I am going to ask someone. Voy a preguntar a alguien. Voy a dirigir a alguien la pregunta. Esa persona me responde y luego dice el nombre de la persona que va a hablar. Primero el nombre para que esa persona vaya listando su micrófono y tras que le hagan la pregunta responda. No sé si quedó claro. Ya ni qué, ¿no? En español. Bien, intentemos. Intentemos, ¿ok? So, you have to look at your partners and you have to ask them. Okay, any partner, cualquiera. A ver, vamos a empezar a ver cómo sale. So, the first one is going to be Luis Fernando. Please answer for me this question. Great. Can you tell me what is your first language? Exactly. Thank you. Give me a second. When you answer, please give me complete sentences, okay? Don't tell me just Spanish, right? My first language is Spanish, like that. Okay? Okay, sorry, continue. Yes, my first languages is Spanish. Okay. Do you have a second language? Yes or no? Okay, well, you have to ask this question for another. Sorry? Yeah, I don't have second languages. A second language, porque estamos hablando de una language. Ya cuando sean idiomas, languages. Okay, so now choose one of your partners
and say her or his name and ask the next question. Ronatan, Raimundo. Okay, Raimundo. What are the official languages in your country? Okay, stop there. Answer, Raimundo. My office language, my country is Spanish. Okay, the official, the official language is Spanish. Okay, yeah, esa pequeña. Now, continue asking the questions. Sigamos con la cadena de chains. José Kevin Callejas. What is your first language? No, we are here, Raimundo. Can you see the hand? Okay, Raimundo, somos aquí. Are bien. Okay, so are any other languages popular? Please answer the partner that was mentioned, the student that was mentioned. Are any other languages popular here? Yes, teacher. ¿Cómo se diría? Portugués. Portuguese. Portuguese. Yeah. Entonces dígame, ¿hay otros idiomas o otros idiomas son populares como? Y ya me los menciono. Yes, teacher. Other language popular is the Portuguese. Portuguese here, okay. What about the other ones that are native? ¿Y las que son nativas? We have a lot of Portuguese because foreign people came, right, to our country. But native languages, your partner mentions last class, right, was Aymara, Quechua, all of that. So do you consider that people are people bilingual here? Do you think that? Ok, entonces, si no se menciona otro nombre, quiere decir que la persona que fue mencionado tiene que seguir respondiendo. ¿Bien? Ok. Are people bilingual? Bueno, me pueden decir, there are a few, okay, there are a few people, I don't know, that speaks Spanish and Quechua, right? Or, I don't know, other foreign people that speaks more than 2 languages. Okay, you can say whatever. ¿Ya? Digan lo que sea, pero digan algo. Bien, ¿a quién va a preguntar? El último a responder ahora, ¿a quién pregunta? Kevin Fernando. Okay. Ask the question. Which language would you like to learn? Why? Okay. Kevin I would Fernando. like to learn German because it's very interesting and their accent is difficult and yeah, it's quite hard, right? It's like yeah, okay. Yeah, definitely interesting at the same time. Yeah, but it's interesting. It's interesting because it's completely different, right? It's interesting. Yeah, thank you. Now, who is going to answer your other question? The next question. Jorge Eduardo Urquidi. Okay. Which language would you like to know? Would you not like to learn? Why? Would you not like? Would you not like? ¿Cuál no le gustaría? Answer. Again, please, the name. Who did you call? ¿A quién llamó? Jorge Eduardo Urquidi. Okay, Jorge Eduardo.
Oh, well, so I think that's not. Okay, other person, please. Answer another person. Otra persona. Yes. Kevin Fernando, ask to another person. Pregúntale a otra personita. Jenny? Jenny Okay. Pinayo? Okay, Jenny, which language would you not like to learn? Jenny. ¿Cuál no le gusta? I don't know. Sounds weird or it's so difficult. Jenny. Present teacher, es que no podía encender mi micrófono. Okay. Now, which language is like a difficult for you? Completely difficult and you wouldn't like to learn? Ay, teacher, ¿cómo puedo decir Para mí me parece difícil el inglés. For me, it's difficult English. Okay, but maybe you wouldn't like to learn, but you have to, right? But for example, Chinese, that is even more difficult because you don't have the alphabet, right? So maybe those languages. Okay, perfect. So now you understand the dynamic. The moment that I say change, you are going to ask and name different students, okay? Y se arma la cadena de respuestas, bien, así que no tiene que haber ninguna pausa incómoda, bien, por eso yo estoy primero nombrando a esa persona, tengo que estar atenta porque me va a hacer una pregunta y si me nombraron ya tengo que estar con el micrófono súper listo para a bien termine la pregunta, yo responda y no haya silencios. Bien, así. Sigue la cadena, no tienen que cortarla. Bien. Okay, perfect. So now you understand these kinds of activities that I'm going to do. Great. Wonderful. So this is what we did last class. Great. But now we're going to focus on something a little bit different. Yesterday we talked about, we practiced listening and vocabulary, but now we're going to see the differences between the present simple and the present continuous. Great. I know that you have learned this, right? Ya, yo sé que ya lo han visto, ¿no? Pero tal vez no lo han comparado, ¿no? Because we know how do we form the present simple, the present continuous, but in the moment you use this, you have to be careful with this. So now we're going to differentiate their uses, right? Eso es lo que vamos a hacer, diferenciar los usos, okay? All right, so for this, pay attention because then we have some practice, great? Good, wonderful. Let me see how many of you are here. Okay. So let's start reviewing this. Okay, I know that grammar is like boring, right? But we have to check that. So please pay attention, great? The present simple. We know that here our verb changed a little bit, right? So what is that change? ¿Cuál es ese cambio? Bien. Entonces, para todos va a ser work. Pero, para he, she, it, ¿qué pasa? What do? We add the famous. Tell me, what can you see? We add the famous S, right? Entonces, para que yo conjugue este verbo, tengo que hacerle ese pequeño cambio, nada más. Entonces, para nosotros es una persona que habla inglés, aprender español es súper complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decimos yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, él trabaja, yo
trabajan. Ok, le hacemos un montón de cambios al verbo. But here, what happens? You have just two verbs, right? Work and works. Just that. Great. But here you have to be careful with this S, right? Hay que tener cuidado porque no siempre va a ser esa S, right? In most of the words, yes, you add S and you have work, works, eat, eats, play, plays, and like that. But when your verb ends in Y, you have to change it, right? Tenemos que cambiarla por la otra I y ya no tenemos studies, sino studies. Bien, cries, tries. Bien, entonces esos son los pequeños cambios que yo voy a hacer a mi verbo, right? And then I have the other verbs that end in O and sh, X, and the double S. Here, where you are going to add ES, great, ES. And here we have go, goes, wash, washes. Great, so this is so important, great. Entonces, esto es muy importante el detectar. Normalmente, simplemente, ok, si veo una palabra, if I see a word that ends in Y, I have to be careful. If I see these endings, I have to be careful. Because the rest of the verbs are going to be with S. Bien, entonces veo esas letritas y ya lo demás es con S. Great. Wonderful, just to review. Great. Now, we have the famous auxiliaries. If it's negative, done and doesn't. But now, here is necessary to say doesn't works. ¿Le podría poner la S más? What do you think? ¿Sí? ¿Le ponemos la S? He doesn't works. Para que diga ya no trabaja. Tell me. ¿Por qué no podría poner la S? Y decir she doesn't works. Porque ya lleva la S en dos. Sí, este es el auxiliar, porque mire, aquí ya lo tenemos. Does he work? Sí. Bien, pero exactamente va por ahí la cosa, right? If we use the auxiliary, immediately our verb is going to have another meaning. Great. Entonces, si yo lo meto en mi auxiliar, mi verbo automáticamente tiene un nuevo significado, ya está conjugado. Así que no lo necesito. En el único lado donde me voy a preocupar, right, por añadir esa famosa S, it's in affirmative sentences with he, she, it. Just that. Just that. Right? Entonces, no voy a cambiar en preguntas, no voy a cambiar in the negative sentences, just in affirmative and with these subjects. Just that. Great. Then you have done and doesn't, and of course, right, you have to change the position of this and say, do I work? Yo trabajo. Does she work? Ella trabaja. Bien. Y entonces, estos auxiliares hacen que el verbo ya no diga trabajar, para que no diga yo trabajar. Sino dice yo trabajo, tú trabajas, ella trabaja. Ok, entonces es conjugación. Simple, no como español. Right? Exactly. So, but here that we are checking the form of this, it's important to check also the pronunciation. Great? The pronunciation. So, let's go back. Give me a second. Let's go back to our book because here on page 7, great, on page 7, you can see that these verbs also have different pronunciation, great. Entonces, aparte de que hay que tener cuidado de con qué letra termina, right, what is the letter, we have to be careful with the pronunciation, great. That's why I want you to listen the difference. Some of them will finish with S, other with Z,
es casi como una S, pero vibra un poquito, right? And then we have the ES, yeah, ES. Okay, so now if you, well, you don't have the book yet, right? Sorry. Great. We're going to listen. Vamos a escuchar. 3, 2, 1. Give me a second, please. Oh, come on. I need to show you something first. Okay, all right. So, now let's listen. Veamos qué tan importante es la pronunciación. Bien. Okay. So then we have writes, speaks. ¿Suena una S normal o vibra un poquito? What do you think? Teacher, no se escuchó el audio. Sí, teacher. Oh, sorry. Give me a second. I think that I didn't share it. Okay. Okay. Now again, please. Sorry. Transcript 1.3, No. page 7, exercise 2. A, Writes, speaks, B, practices, uses, watches, notices, C, reads, listens. Okay. Now, yes, do you listen it? Ahora sí, right? Okay. What about writes, speaks? ¿Qué pasa con eso? ¿A qué suena? ¿Es así simple? ¿Vibra un poquito, like a z, or is? What do you think? First one, second, and the third one. ¿Con cuál se quedaría? Ajá. Writes, speaks. ¿Cómo suena esa última S? Just like a S, right? Just like a S. But what about practices, watches, uses, notices? ¿Cuál es la terminación? Sí. Watches. Suena como una I, ¿no? Una I muy cortita, eso sí, tengan cuidado. No van a decir watches tampoco, o uses. No, esa I es súper cortita, ¿ya? Watches, watches, uses. Great. So that will be number 3, right? And when you say reads, listens, okay, reads, ya, a veces no lo hacemos sonar tanto, but, okay, vibra un poquito. Bien. Okay. How we're going to detect this? ¿Cómo vamos a detectar esto? Bien. Just by listening. But also, I have some, we can say, some clues, right? Like this. So look at my screen. And we can see this, right? Podemos ver esto que nos va a ayudar, okay? It's going to help us. Because when we have this kind of sounds, right? Strong sounds, cuando tenemos estos sonidos fuertes, bien, entonces normalmente van a terminar en S, right? It's going to be in S. So if you have a speak y termina en K, if it ends in K, okay, it's going to be just speaks. Keep in P, yeah. Keeps, just like that, right? But when you have the S, okay, so here you have sounds that are not so strong, right? No son tan fuertes, ¿ya? Entonces ahí es donde va a vibrar un poco, ¿bien? Entonces si yo tengo, no sé, clean,
Cuando yo diga ella limpia, voy a decir she cleans. Cleans. Ok, vibra un poquito. Bien. Entonces, that's why it's so important. And when you have these sounds, cuando tenemos estos famosos sonidos, y esto ya no es para escribirlo, sino para pronunciarlo diferente. Great. So when you have the sound sh, che, the s, the I don't know, the x or other ones, it's going to be is. Entonces digo wash, washes. Bien, entonces me ayuda el notar estos soniditos al final de mi palabrita, de mi verbo. Okay, so what we're going to do is to practice this, right? It's so important. Esto de si termina en es, o is, es muy importante, ¿ya? La S en inglés nos da 3 tipos de información. Do you know which are those one? Cuando yo escucho esa S al final, ¿qué puedo dar a conocer? She speaks with me. ¿Qué estaría diciendo ahí? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo? She speaks with me. Bien. La S en inglés es muy importante. Bien. Nos da 3 tipos de información. ¿Ok? And if we don't pronounce it, we are not going to understand, right? So, if she said she speaks with me, ok, me está hablando del verbo en una tercera persona, ¿cierto? Ok, si yo digo, I have 2 pens, ¿qué información me está dando? 2 pens. Me está hablando de plural, ¿no? Porque va a ser pen, va a ser pens. Bien. Y si digo, is María's pen, ¿qué información me está dando esa S? María's pen. Que el lapicero es de María, posesión, ¿no? Entonces tengo tres importantes informaciones con la S. Algo le pertenece a alguien, algo está en plural o algo está conjugado para la tercera persona, el verbo. Bien, ahora pasa que nosotros nos comemos la S, ¿ya? Porque estamos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, sí, ya no decimos pues, no pues, digamos, ¿no? Entonces, a veces aspiramos también la S. Sé que cuesta, pero tenemos que practicarlo, ¿bien? Because the difference of that pronunciation will help you to be understood, ¿ok? Los va a ayudar a que sean entendidos cuando hablan. Okay, so what kind of information can the S give us? Can you repeat that, Navy? I want to see if you were paying attention. Navy. ¿Qué información me daba esa famosa S? Navy, Gaby. Okay. No, Navy. What about other one? Ya, alguien que quiera, voluntarios. Voluntarios que quieran ganarse mi cariño. Ya. Nobody? ¿Nadie? ¿Qué información me daba la S? Dijo que representa 2 cosas. Dijo que se lo puede usar como en plural o sino que representa posesión de algún material, ¿no? Exacto, de una persona y lo que estamos viendo hoy, los verbos. Tercera persona. Entonces, si yo digo, he speaks with me, ya estoy mal. She speaks. Bien. Okay, so now give me a second and let's continue. Because you will practice and I have to listen that because
when I listen to students, I realize that they cannot pronounce the S or they are not used to. Great, o a veces no están acostumbrados. Bien, así que para eso vamos a tener una práctica. Great. So, here, what do we have? Different verbs that you are going to do. Great. Teacher, no está So, compartiendo. oh, sorry, give me a second. I thought I was. Thank you. Give me a second. No. Okay, all right. So this is something that you will do as a practice. All right, can you see my screen? Yeah? Yes, teacher. Okay, thank you. So what you're going to do here as the first homework, well, it's not homework, it's practice, great, is this. You will see the verb, right? In infinitive, ¿no? Infinitivo, aquí que dice dejar, like mentir, lose, ok, perder, ya, eso significa. Pero si yo le añado la famosa E, ok, si termina en otro sonido, it's going to be just, ay, come on, I cannot write it. But okay, I will add the S, right? And then you have to just tick. Okay, you will tick here. Bien, no lo guardé, pero ya luego lo voy a guardar. Entonces, si ustedes dicen que es let's, ¿cuál sonido es? ¿Es z or is? ¿A qué suena let's? The first, the second, or the third one? El primero es. First one, right? Yeah. If you say lies, she lies, what's that? Lies. Tell me, it doesn't matter. With the S, right? With a Z. Lies. She lies. And then if you say she loses, it's going to be here. Okay, solamente lo van a marcar. Okay. What about if I don't have idea? ¿Qué pasa si yo no tengo ni la mínima idea? No, para mí todo es con S. Makes, means, meet, space. Okay. So if you are not so sure about this, I will show you what could be your strategy. Okay. Les voy a mostrar cuál puede ser su estrategia. Ustedes me dijeron, okay, you told me that you use a lot Google Translator, great. But don't use Google Translator to translate, right? No les recomiendo para traducir, pero ¿saben para qué les recomiendo? To check the pronunciation, right? Porque estoy hablando de un verbo ahorita y me sale solo relojes. Entonces, no, right? Quiero decir, ella mira, she, ¿y cómo sería? Watches. 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 Ok. Entonces, automáticamente, ¿a qué sonido pertenece? ¿Es z or is? Watches. Watches. ¿A cuál pertenece? S, With teacher. Yes, ¿no? Entonces, when you are not sure about a verb, consult here, great. Listen and say, okay, it's with this, and you tick it, right? Because the most important here is not just that you do the word. The important thing here is that you pronounce, great. And for that, okay, pay attention.
Okay, give me a sec. Every class, I'm going to have an assistant, okay? Cada semana, o bueno, cada clase voy a tener un asistente, great? That assistant is going to take notes of what are the assignments or the homework. And that person has to write it on the WhatsApp group, right? Entonces, voy a asignar cada clase a alguien diferente, ¿ya? Y esa persona va a anotar cuál es la tarea, ¿ya? Entonces, y esa persona va a estar encargada de anotarlo. Bien, terminemos nuestra clase. Bien. Mi primer asistente, the first one is going to be, let's see, Jose Kevin, right? Jose Kevin, I'm going to write that you are my assistant today, so you have to write what is the homework, great? Ok, vamos a aclarar cuál es la tarea antes de que sigamos, great? Jose Kevin, my assistant. And if you don't write, okay, so you will have problems, great? Bien, entonces José Kevin va a anotar cuál es la tarea. Su tarea va a ser consultar la pronunciación de esos verbos. Si no sé cómo pronunciarlo, bien. Si yo sé que solamente es puts, ok. If it's rides, ok. If it's, I don't know, shows, okay. But the thing that you have to do is that you have to record yourself pronouncing the verbs in infinitive and in the third person. Bien, esa es la tarea, Kevin. Lo va a anotar. El grabarse pronunciando esta lista de verbitos que les voy a enviar en infinitivo y en tercera persona. Quiero escuchar la diferencia entre let y lets. Lose y luces. Bien, los dos. Los dicen let, lets, lie, lights, lose, loses, make, makes, mean, means, and like that. Bien. And where are you going to include that? ¿Dónde van a incluir eso? En Padlet. Okay. So, I already show you how we are going to use this. So, you have to create another Padlet, right? Van a crear un nuevo Padlet. Bien. Y ahí, lo que van a hacer es, ok, a los 3 puntos y van a grabarse inmediatamente. Ok. So, maybe I have to give some access to this. I don't know. Yeah. And then you are going to record yourself saying the 2 verbs. Do you have questions about this homework? ¿Tienen preguntas existenciales acerca de esta pregunta? De esta tarea. De esta práctica. No me gusta llamarle tarea. Práctica. Solo pronunciación, teacher, nada de tiquearlo cuando lo mande. Ustedes deberían tiquearlo, ¿no? Deberían tiquearlo para estar seguro y ya cuando lo lean, basarse, ¿no? En esa pronunciación. Bien, porque si no lo tiquean, pues le van a poner esa S a todito, ¿no? Y tiene que sonar la diferencia. Tiene que escucharse. La diferencia entre lets y lies, loses. Bien, entonces esto es para guía. Ustedes lo hacen como guía. Y ya luego se graban pronunciando las dos columnas de verbo. Let, lets, lie, lies, lose, loses, make, makes. Hasta que termine la listita que le voy a enviar. Y ya. Ponen su nombre y ya está la actividad. I'm going to listen every student and I will detect who has some problems with the pronunciation. I will help you. If it's necessary to do it again, I will tell you. Great. So here, as you can see, we have this icon of comments.
So I am going to comment there if it's okay, if you have to do it again, or if you have problems just with 2 or 3 verbs, I will let you know. Great. Questions? Preguntas, al menos Kevin, que es el que va a decir cuál es la tarea. Questions? No, súper claro todo. ¿Qué van a hacer, Kevin? Tenemos que grabarnos pronunciando la lista de los verbos en infinitivo y en tercera persona y subirlo al Padlet. Perfect. In simple words. En palabras simples es eso. Okay, all right. So now this is the most important thing for me. So this is going to be for I think tomorrow. Yeah, tomorrow. So just that is going to be your homework. So now let's listen and let's detect the pronunciation of this. Okay, give me a second. All right. Exercise 3. Writes. Speaks. Helps. Makes. Puts. Thinks. Wants. Reads. Listens. Loves. Needs. Plays. Practices. Uses. Watches. Notices. Changes. Teaches. Okay. So I need a student that is going to tell me all these words. It doesn't matter if you pronounce bad in, we can say in bad way. So I'm going to correct you, right? I want to listen to a girl. Quiero escuchar una chica. A ver, vamos a ver a quién. Give me a second. I want to listen to Samara. Okay. Samara, ¿o se fue? Present, teacher. Okay, okay, are you there? Well, can you pronounce please these verbs for me? Okay, como a usted le tinque, ¿no? Porque a veces como que hoy todavía no lo tengo dominado. Great. So pronounce these verbs, please. Okay. Oh, well, I will say it first. Changes, helps, loves, makes, needs, plays, puts, teaches, thinks, wants. We say it. Dígalo todos. Yes. Helps, love, makes, needs, plays, put, teaches, thinks, wants. Ok, ya un poquito así como que me costó en alguna, ¿no? Ya, pero cuando hagamos esa ahí, vamos, y eso tengan cuidado en su audio, es súper cortita, bien, teaches, teaches, changes, no voy a decir changes o teaches, bien, ok, perfect. So, this is the practice. Tomorrow I will give you feedback about this, ok. El feedback, la retroalimentación, cómo nos está yendo en la pronunciación, se las voy a dar mañana. Okay. Now, what else do we have to consider about this famous present simple? Okay. The words that we can have with this, right? Las palabras que podemos tener con esto. Bien. Así que no tienen su libro todavía, así que no problem with that yet. So let me show you this. Okay, sorry. Okay, here we have something important. So can you tell me that these are the adverbs of frequency? You have learned this, right? Ustedes han aprendido, al menos han visto
always, usually, often, sometimes. This I don't know. Hardly ever. Do you have an idea? ¿Tienen alguna idea qué es hardly ever? Yes or no? No? Casi nunca creo que se refiere, teacher. Okay, thank you for answering me. Yeah, entonces vamos desde lo más frecuente, ¿no? Siempre, usualmente, frecuentemente, a veces, casi nunca o rarísima vez, ¿no? Y nunca, ¿no? Okay, so, well, you're going to find these words just with the present simple, ¿ok? Entonces, la vez que ustedes usen esto, automáticamente van a usar presentes simples, no pueden usar el otro. Why? Because you are talking about the frequency, a habit that is repeated, right? Un hábito que es repetido, no importa cada cuánto, pero se repite, ¿no? I always play sport. I often play sport. I often play Free Fire, okay? O I never play Free Fire. Ok, entonces no importa cada cuánto se repita o no se repita, es parte de un hábito. Así que lo voy a encontrar con the present simple. Ok, here I am showing you this just because you have to be careful with the position. Okay, just the position. For example, I usually go. I often cook. I sometimes order. Where is that? ¿Dónde están estos famosos adverbios? Cooks, order, go, smiles. Where are them before the verb, right? Entonces, van a estar, ya sé que cuando los encuentre voy a hablar de present simple, and I have to be careful because I'm going to use it before the verb. Okay. With the verb to be is quite different, right? But we're not going to talk about that today. Great. Entonces, ya sabemos que van antes del verbo. Pero hay otros que no van a ir ahí. Okay, they are going to go at the beginning or at the end of a sentence. Great, at the beginning or at the end of a sentence. Okay, y también hablo de la frecuencia. Maybe you don't know that. What is once a week? ¿Han oído esa palabra antes? Once? No? What is 3 times? Vamos con la más fácil. 3 times a week. Eso para nosotros sería 3 veces a la semana. ¿Ya? 3 times a week. ¿Ok? Pero cuando yo quiero decir una vez, no voy a decir one time, sino digo once. Eso va a ser una vez. ¿Ya? Las dos palabras juntas. Once a day. Once a week. Once a month. Bien, si yo digo I play Free Fire once a week. Okay. I take a shower twice a day. Me baño 2 veces al día, si es que se baña, ¿no? Twice a day. Bien, entonces 2 veces. Entonces, esto lo voy a encontrar at the beginning or at the end of the sentence, but also is telling me about the frequency of this, right? ¿Qué tan frecuentemente lo hago o no lo hago? Así que, ¿con qué encuentro esto? ¿With the present simple o present progressive? Present simple. Great. Okay, so we are checking different things. We started with the form. We know now the verbs we have to be careful with and the famous words that we're going to have. Bien, las famosas palabritas que voy a tener, time expressions. Ahora, the use, okay, the use. General truth, okay, or habits, routines. I use the present simple for that. Para eso es lo que uso el presente simple. Bien,
Para hablar de los hábitos, no importa cada cuánto se repita, se va a repetir. ¿Ok? Now, general truth are things that don't change, right? Son cosas que no cambian. ¿A qué me refiero con eso? Si yo digo la Tierra gira al Sol, bueno, gira, no sé, alrededor del Sol, ¿es algo que cambia? Puede decir giró, no sé. No, gira ya, ¿no? Entonces, con cosas que no cambian, que son situaciones así estáticas, I use this, present simple. I live in Sao Paulo because I live here, just that, right? I works, she works, okay, great. And the time expression give us a clue. Estas famosas expresiones que les mostré les dan una pista, okay? That you need this kind of verbs. Okay, so let's make a pause. Hagamos una pausa. Bien. So, it's important. With the present continuous, it has other name too. También tiene otro nombre. ¿Lo han escuchado? I don't know. Present continuous or present progressive. Is the same thing. Okay? Es la misma cosa, completamente. Present continuous or present progressive. The same. Okay? Here we are checking this. Bien. Les dije que esta clase era muy importante. Estamos revisando. No desde el principio, sino revisando, ¿no? Now give me a second. But if you have a question in the middle of the explanation, you can ask me, right? Teacher, sorry, did you say that this is like this? Or whatever. Great. Feel free. Siéntanse libres de preguntar. Bien. Ahora, ¿qué pasa with the present continuous? Bien, sigamos viendo la forma. ¿Qué caracteriza el verbo? We have in, right? We have in. I am working, they are working, and she is working. Okay, perfect. So what does it mean, this ing here? ¿Qué significa ese ing aquí? Tell me. Ya lo vieron, solo que estamos repasando. Tell me. ¿Qué es I am working? Sorry. Le agrega el ando o endo a una, Okay. a una palabra, digamos. ¿Sí, where? A un One. verbo. Exactly. Thank you. Thank you. Great. So now, but you have to be conscious. Okay. I am giving you a lot of information, so you can take notes, okay? Pueden tomar nota, es bastante información que luego con la práctica vamos a ir tomando en cuenta, ¿no? But okay, if I say I am working, that is the same of a, okay, give me a second, I'm going to read this. It's the same as I am saying ando, endo, but it's not always like that, okay? No es siempre, ¿ya? Tienen que aprender a detectarlo. Cuando yo diga, no sé, I don't know, working hard will make you succeed, ¿no? Entonces, working hard, oh, I don't know, living in Bolivia, no sé, cualquier cosa, ¿no? Living in Bolivia, it's beautiful, let's say. Bien. ¿Qué creen que estoy diciendo con living in Bolivia? ¿Viviendo en Bolivia? ¿Viviendo en Bolivia es bonito? ¿Creen que es eso?
Yo creo que teacher, que vivir en Bolivia es hermoso. ¿A qué se refiere? Exacto. Entonces, con eso me doy cuenta que no siempre ing va a ser ando. ¿Ya? Así que cuando yo vea esto principalmente at the beginning of a sentence, okay, a verb that is at the beginning of a sentence, it's not going to be ando. It's going to be are, er. Okay? That ending. Va a tener ese significado. Va a ser un infinitivo más. Yo puedo decir to live. To live in Bolivia. Y eso va a ser vivir en Bolivia. Ahora, si yo digo living en Bolivia, también va a ser vivir en Bolivia. En sí, esta ing significa esto, lo convierte en infinitivo. ¿Ya? Es eso. Ahora, ¿cuándo sí tiene un significado de ando, endo? When I have next to me the famous verb to be. ¿Ok? The famous verb to be. Así que, with this, great, be careful. Ahora sí, entonces, si yo veo ese ing en otro lado, va a significar are. Bien, va a significar are. Pero si lo veo al lado, if it's next to the verb to be in whatever of their forms, it's going to be ando. Endo. Okay? You can take notes of this. Okay? Pueden tomar nota de eso. Living in Bolivia. Vivir. I am living in Bolivia is different. Estoy viviendo en Bolivia. ¿Por qué? Porque tenía la presencia del verbo to be. Okay? Great. So now, the time that I say I am working, estoy trabajando. You are working, estás trabajando. He is working, él está trabajando. Okay? Because of the verb to be. Great. And exactly, that is the thing that you have to be careful with. Ya, eso es lo único que tienen que tomar en cuenta. Porque ing es para todos. Negative, affirmative, questions, all of that. Here, you have to be careful just with the verb to be. Lo único que hay que tener cuidado y adecuar es el famoso verbo to be. Bien, y ya digo, I am, you are, she is, ¿no? If it's negative, not. I am not, they are not, he isn't. If it's question, the verb to be. Am I, are you, is she, working for all of them. Y si alguien me responde, do you speak English? No le voy a decir, I am speaking. Si me preguntaron con do, respondo con do. Si me preguntaron con are you, voy a responder con I am. Okay? Now, the verbs. The verbs are important. Here, we're not going to practice. You have to be just careful. Okay? No vamos a practicar aquí porque todo suena con in. Pero hay que tener cuidado con la formación. How do you form it? Play, playing. Okay. What about E? You have to erase it and you change it, right? Lo cambian. Entonces, si era dance, will be dancing, right? La borro. Pero si tengo dos E, o sea, son más fuertes, no la puede echar del camino. Entonces, si es sí, quedaría seeing. Okay, agree, flee, like that. Great. Ahora, ¿por qué aquí no borré? Aquí tengo play, playing. Mantuve eso. And here, I am erasing this and say dying. Okay? Because the word is so short, okay? Es muy corta y está con un dictongo prácticamente. Entonces, simplemente hago el cambio. ¿Bien? Y quedaría dying, lying. Y por último, si tenemos dos N o no sé, una doble consonante,
I'm going to double the last consonant, right? Like this. Run, running, put, put. But this is just when the word is so short. Right? Esto solo pasa cuando la palabra es muy cortita. ¿Ya? Normalmente está simplemente consonant, vowel, consonant. You have just a vowel. You double the last word. Okay, so do you know this or it's quite new for you? Tell me the truth. Díganme la verdad. Do you know that? ¿Ya les había mostrado estas cositas? Yes? Not really? Yes, teacher. So, okay, wonderful. Now, we have also something important, great? And is that we cannot use ing with all the verbs. No podemos usar ing con todos los verbos, les comento. Right? Because not all the verbs are going to be in progress. No todos van a estar en progreso. Ahí tenemos los famosos stated verbs. Bien, estos verbos estáticos. And these are related to the sense, to the thoughts, and the feelings. Great. Entonces, estos verbos estáticos siempre están relacionados con los pensamientos, los sentimientos y los sentidos, más o menos. Bien. Entonces, yo no puedo decir, si quiero decir, no sé, quiero comer, no voy a decir I am wanting, estoy queriendo. I am wanting, no, simplemente I want. I want it. Bien. Si quiero decir love, no puedo decir I am loving you. Tal vez en español dicen te estoy amando, ¿no? Así súper camote. Ayer más que todo dijeron eso. En inglés es simplemente I love you. She loves me. Porque es un sentimiento que relativamente no es solo un progreso, está ahí, es estático, ¿no? Entonces no digo she's liking me, sino she likes me. O I like you, whatever. Bien. No puedo decir I am knowing the answer. Estoy sabiendo la respuesta. I am knowing the answer. No. I know the answer. Sé la respuesta. I am believing you. No. I believe you. Te creo. ¿Ya? Porque son actividades que no son un progreso. Están ahí. ¿Ya? Bien. O siempre se mantienen, ¿no? Ok. Entonces, be careful with all of these verbs. Great. And now, some of these you will find it in two ways. Lo van a encontrar en dos formas, ¿ya? Porque yo no debería decir I am thinking, pero hay frases, okay? We can find phrases like that, but the meaning is not the same, ¿ya? Entonces, si yo quiero decir, yo pienso que debemos practicar más la pronunciación. O estoy pensando que deberíamos practicar más. Entonces no voy a decir I am thinking. ¿Ya? Porque una opinión, ok, siempre uno la va a mantener. ¿No? But here, when you are considering something, when you consider something, okay, you will say, lo van a decir. I am thinking about traveling to London. Bien, estoy considerando irme a Londres. Ahí sí, pero ya tiene un significado diferente. No es una opinión. Y hay frases, collocations, ¿ya? Estas colocaciones son frasecitas que sí o sí van juntas y van a ir de esa forma. Mucha explicación no tienen. Hay que aprenderlas juntas, tienen su propio significado. Bien, entonces si yo digo, ok, I am thinking about my next holiday. I am having a party. Eso va a ser, tengo una fiesta. Bien, entonces son colocaciones, ¿ya? Entonces, como estos hay muchos, pero no vamos a entrar mucho en detalle. Bien, entonces no puedo decir I am smelling. I smell. Just that.
Okay, I will send you, of course, the picture. So if you ask me, and you can be careful with this, okay? It's just for you to consider. Yeah, es solo para que lo considere. Questions until now, because it's a lot of information. Like I think, right? I think it's a lot of information. So, do you have a question? ¿Alguna preguntita? No? Okay. So, we have the verbs in the present simple that ends with S, and then we have in the present progressive those one that ends in ing. All right. So now, when do I say I am working? Entonces, ¿cuándo voy a decir I am working? Or I am sleeping? Or I don't know. I am talking. ¿Por qué digo eso? I am talking. Nobody? Because that is happening, right? That is happening at this moment, right? If I say I am eating, I am drinking, like that, it's because that is happening. Eso está pasando en el momento que yo lo estoy diciendo. Okay? So, let's see the uses. Entonces, no hay donde perderse. If you talk about general truth, cosas que no cambian, right? Verdades, okay, you will use present simple. If you talk about habits, routine, something that it's repeated, okay, you use present simple. If you want to say that you have a special timetable event, also use present simple, right? Porque está marcado, el avión sale a esa hora. No es que está saliendo, sale, ¿ok? And permanent states, algo permanente. Entonces, si yo digo, yo quiero a tal persona, es algo permanente. No, no es algo así como que está pasando ahorita y ya se acabó. Entonces, I like this. Great. Now, with the present continuous happening now. She's reading the newspaper. Está leyendo. Okay. Also, I can use it when something is quite annoying for me, right? Entonces digo, you are always forgetting. No es que siempre se esté olvidando en el progreso, en el proceso, ¿no? Sino que quiero hacer notar mi molestia. Ya hay algo detrás de esa frase. You are always forgetting to pay the bills. Future arrangement. She's getting married on November. Entonces, esto ya está como un casi futuro, ¿no? Se va a casar el 3 de noviembre. Ya, entonces, para el futuro un poquito. Bien, and she's working at the museum also because it's temporary. Porque no está trabajando por siempre, digamos, ¿no? It's going to be some months or a year or something like that. Just I don't know, a temporary stay or activity. Okay. Right now, you have to know this. Great. Tenemos que saber eso. Hábitos por un lado, cosas que están pasando en el momento por otro lado. Okay. Also, what are the clues? ¿Cuáles son las otras pistas? Las palabras que los van a acompañar. Right? If you say always, every day, on Thursday or weekend, every day, whatever, present simple. If you say now, right now, at the moment, porque está pasando en el momento. ¿No? Entonces, if I know the uses, if I see these words, I am going to know what can I use. All right. Questions, preguntas. Se fue muy rápido también, me dice, no, teacher. Well, I'm going to see, what do you do? I'm going to see
how can you do this? At this moment, we're going to practice in pairs. We're going to play at the same time with this game. Great. Give me a second. And you have to detect what kind of sentence are you going to use. Great. Ahora, aquí, ¿cuál va a ser mi pista? Vamos identificando pistas. Si yo digo Peter, not cook, now. ¿Dónde vimos esa expresión? Now. With the present simple or the present continuous? Continue. Continue, because it's happening. Entonces, ¿cómo voy a formar una oración negativa con estos dos verbos? Pedro no está cocinando ahora. ¿Cómo quedaría? Peter es un hombre y para el hombre, ¿qué voy a necesitar? Isn't. Okay. Peter isn't or is not cooking now. Okay, mi pista fue ese now. Okay. But what about this one? Pueden ver mi cursor, ¿cierto? Yeah. Okay. Yes, teacher. So, what about if I say Sandra never? Si veo esta palabra, es una expresión de frecuencia, right? It's a frequency adverb. So, that means that I'm going to use present simple or continuous. Present simple. Okay, can you say the sentence for us, please? Please. Sandra never. Say it, dígalo. Sandra never wakes up. Ajá, ahora aquí hay que tener algo en cuenta. Si estoy usando el presente simple, I am talking about Sandra, I have to change my verb. So, again, please, una vez más, con el cambio. Sandra never wakes up. At A. Okay, thank you. That is. Be careful with that. Great. Now, what about this? If I say the telephone, answer please. Aquí, ¿cuál es mi pista? The telephone, answer please. Cuando el teléfono, ok, bien. Si yo digo answer please, responde por favor, ¿es porque el teléfono está sonando o porque siempre suena? ¿Qué me dice? Está sonando en ese momento, supongo. Ok, entonces algunas de estas oraciones me dan un contexto y yo tengo que ver, right? If that is happening at the moment. So I will say the telephone are ringing, the telephone am ringing, or the telephone is ringing. Is ringing. Is ringing. Answer, please. That is. I know. If I say I am loving dancing, puedo decir I am loving dancing. I am loving dancing. No. Why? Should be I love dancing. But why? Más o menos, ¿por qué? ¿No hay día? No sé por qué, pero tiene que ser así. ¿O sí sabe? Stay verbs. Exactly. Are the stay verbs. I say that we don't say I loving, I am liking you, I am believing you. No. Stated verbs. Okay, thank you. That is. So,
Well, we have 10 minutes, and in these 10 minutes, I'm going to send you this to the WhatsApp group, okay? Les voy a enviar esto al WhatsApp, and one of you is going to share your screen, the image, please download it, and share your screen, and the other student, give me a second, and the other student is going to show the dices. Give me a second. I will send you the link of the dices, great. Les voy a enviar el link de estos dados. Bien. Como es la primera vez que estamos practicando con esto, lo voy a explicar en español. Bien, pero ya luego you have to try to understand the explanation in English, great. So what are you going to do here? One dice is going to be for me, and the other dice is going to be for my partner, great. No voy a sumar. No es que 2 más 3 es 5. No. One is for me. So the first one for Jessica, the second one for Pepe. So if when I roll the dice, okay, that means that I'm 2 and Pepe is 2. If I roll the dice again, that means that I'm 2 and Pepe has to go one step forward. Great. So that means that you are going to show with your okay, showing this your picture here. Si soy 2, if I'm 2, start 1, 2. The telephone is ringing. Answer please. Y tienen que decir por qué escogieron ese verbo. Because it's happening. It's happening. Okay. Peter is not cooking because now it's happening. No. Here, because it's a stated verbs. Sandra never wakes up because I have never. ¿No? I never is used with simple present. Y entonces, hacen su oración y dicen por qué. Bien, lo que queda del tiempo. Mañana continuamos con la misma práctica al principio. Okay. Do you have any question? Because after the explanation, we're going to finish. Any question? ¿Alguna preguntita? ¿Existencial? ¿No? Una pregunta, yo me acabo de inscribir. Quería ver si di alguna tarea la anterior semana para que me ponga al corriente o si hay algún grupo de WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp. Okay, give me a second. I will write my number. Send me a message and I will add you to the group. Okay. Voy a enviar mi número o anote, ya, más rápido. 77-835-896. Bien. 77-835-896. Precisamente tengo mi lista y hay más estudiantes, ¿no? Entonces, eso también tienen que informarme para preguntar por qué aún no me salen en la lista. Bien. 77-895. 77-835-896. Bien, creo que la práctica lo vamos a tener que hacer mañana con más calma. Bien. Y teacher, la tarea que explicó, grabarse y pronunciar, ¿en qué plataforma o en qué aplicación hacen eso? Lo vamos a